In this lecture, we will take a closer look on 4 pioneer studies in neuroaesthetics. These pioneer studies are from 2004 and one from 2006. На этой лекции мы будем говорить о 4 ведущих исследованиях в области нейроэстетики. 3 из них датируются 2004 годом и одно 2006. We will again encounter the question whether there are objective criteria for beauty or whether nothing about beauty can be discussed. И сегодня мы будем говорить о том, есть ли такое понятие, есть ли объективные критерии для понятия красоты, или вообще ничего нельзя обсуждать в отношении красоты. The 4 pioneer articles are written by the first one, Kawabata and Seki, Neural Correlates of Beauty, published in 2004. The second, Vartanian and Vinod Buell, Neuroanatomical Correlates of Aesthetic Preference for Paintings. I want to say that the interesting here is that these 2 articles were published in 2004, both of them, but it seems very evident when you read these articles that these 2 research groups did not know that they were both going to publish such a material at the same time, because they do not refer to each other. Вот если говорить о первых 2 статьях, одна из них автор Кавабата и Зики называется «Нейронные корреляты красоты», а вторая Вартаньян и Гюэль называется она «Нейроанатомические корреляты эстетического предпочтения при просматривании изобразительного искусства». И другая статья была опубликована в 2004 году, но интересно в этом то, что похоже, что эти 2 коллектива ничего не знали о существовании другой статьи, потому что они никак не ссылаются на работу друг друга. And then we have the Camilo José Selacond et al. At a research group at Mallorca, who has published this article with the name Activation of the Prefrontal Cortex in the Human Visual Aesthetic Perception, also published in 2004. И есть еще один коллектив, который работает на Майорке, это 3-я статья, Целаконда и так далее. Они издали статью, которая называется «Активизация префронтальной коры в восприятии человеком зрительных эстетических стимулов». Yes, and finally, among these 4 pioneer articles, we can list Thomas Jacobsen and his group in Leipzig in Germany, writing this article, Brain Correlates of Aesthetic Judgment of Beauty, published in 2006, and which is rather sort of a particular article here, because what Thomas Jacobsen and his group address is the aesthetic judgment task per se. If we look back to, for instance, Immanuel Kant, the German philosopher, asking about aesthetic judgments in general, but also aesthetic judgments. So they try to tap into the question of the aesthetic. When we do some aesthetic judgment, is this beautiful or is it not beautiful? The judgment task, that is what they mostly focus. И еще одна статья, которая вышла в 2006 году, это группа Якобсона, они работают в Германии, и их как раз работы сосредоточены именно на том, как человек делает суждения относительно того, что такое красота и что такое нет. Статья называется «Корреляты мозга эстетического суждения относительно красоты», и они как раз занимаются продолжением идеи Иммануила Канта и именно касаются исследования суждения, оценки человеком того, красиво это произведение или некрасиво. Before we go into the individual studies, however,
we will give a brief presentation of some neuroanatomical structures in the brain that will stand very centrally in these studies. These are brain areas located within the prefrontal cortex and in the so-called limbic system, our emotional network. И прежде всего мы будем говорить о каждом исследовании в отдельности. Нам нужно рассказать немножко вкратце о тех нейроанатомических структурах, о которых упоминается в этих исследованиях. Это структуры, которые находятся в префронтальной коре, и это так называемая лимбическая система, наш такой эмоциональный центр нервных связей, отвечающий за эмоциональную составляющую. In short, the prefrontal cortex is involved in complex cognitive processes, decision making, planning and execution of behavior, judgment processes about what is right or what is wrong, socially acceptable, morally good, etc. Если сказать кратко, то в префронтальной коре находятся расположены отделы, которые отвечают за сложные когнитивные процессы, за принятие решений, за планирование, за исполнение актов поведения, а также за процессы оценки, суждений, да, относительно того, что хорошо, что плохо, что морально, что социально приемлемо и так далее. The limbic system is the set of brain structures that forms the inner border of the cortex. Paul Broca described this part of the system, le grand lobe limbic, the great limbic ring. Limbic comes from limus, the border, and in this system we have the cortex cinguli, delineating it, sort of marking this ring, and we have, in addition to cortex cinguli, we have the hippocampal area here, and the parahippocampal, so-called parahippocampal gyrus, and we have parts of the thalamus complex lying more into this part. Here, as far as we are talking about, strictly speaking, the limbic ring. Ну, если говорить, да, вот о лимбической системе, это структура, которая находится во внутренней части коры, и Поль Брока описал эту часть мозга как большой лимбический круг или как большое лимбическое кольцо, которое включает в себя несколько отделов, в том числе и гипоталамус, и внешнее ядро таламуса, гиппокамп, да, вот если говорить в целом о этом кольце, лимбическом кольце. In the 1930s, then, it was James Pepys who first put forward the hypothesis that these structures were organized as a system of emotions. That is, he put the function into these anatomical structures. The limbic system was therefore also called Pepys circuit. В 1930 году Джеймс Паппис, он первый выдвинул гипотезу о том, что эти структуры организованы в целом как система, отвечающая за эмоции. То есть он первый выдвинул такое предположение, что эти системы отвечают за эмоции, и с тех пор эта область называется еще как кольцо Папписа. After this pioneering works, there has been intensive study on these areas. This has resulted in that amygdala, for instance, located here, anterior to the hippocampus, is a very important part of the limbic system, and that it includes the orbital and medial prefrontal cortexes, orbitofrontal cortex, for instance, which we have touched before, is included in this system. That the temporal pole lying here, the pole of the temporal cortex, is included in the system, and that also there are some structures which we call the basal ganglia. Oh, I have to put on my glasses again. It's absolutely hopeless to see without these glasses.
Yes, here is the basal, ventral basal ganglia, which is also part of this system. They are clusters of cells located deep into the brain. Added to this, the cortex insula is included within the system. It's not visualized here, but at least it is. Ну и если говорить, да, о структурах, которые входят в лимбическую систему, да, то вот после таких находок 1930 года очень стали много исследовать эту область и обнаружили, что есть вот такая область, как амигдала, которая находится с внешней стороны гиппокампа, да, и она одна из ключевых структур лимбической системы. Височный полюс, это такая граница, полюс височной доли. Также очень важная структура, которая называется базальная ганглия, и различные другие отделы, которые расположены в мозгу, и также корковая инсула, корковый островок, который тоже включен в лимбическую систему, но нет его здесь на рисунке. When studying a complex matter, or it's very, at least for me, it's very difficult to remember structures in the brain or something like that. It's much more easier, at least for me, to remember it if we put it into categories of how does they function or how have they evolved. It is also possible to present this material in a way that point to what is the neocortex, the new cortex, what is the older part of the cortex, and how are they related, and how have they evolved. И я не знаю, как вам, а мне вообще название всех этих структур запомнить очень сложно, и, наверное, проще запоминать их, когда понимаешь, для чего они, да, за какие функции отвечают, или, например, как они развивались, как они эволюционировали. И вот здесь представлена попытка представить, как они развивались, как развивался неокортекс, да, более новая часть коры, или аллокортекс, да, как более древние структуры. So, within what we call the neocortex, the new cortex, with these red arrows, we find, this is the new cortex, where we find the sensoric areas, the motoric areas, and what we call the association areas, the huge part of the cortex where we make our deeper cognitive reflections of how to react as a response to the sensoric stimuli. Ну вот если говорить о неокортексе, он здесь указан красной стрелочкой, и он отвечает за сенсорные, двигательные ощущения, а также за так называемую область ассоциации, то есть это такая, где происходят более глубокие, более тонкие когнитивные процессы, то, как мы реагируем на сенсорные, на двигательные стимулы. As we go to the mesocortex, is written here, I prefer to call it the paleocortex. We find structures as cortex singuli, as you can see here, forming the, so to speak, forming the limbic ring. If we, like this, you will find it, I'll try to delineate it with red here. This is cortex singuli, and we find the so-called parahippocampal gyrus located here in a zone where it, so to speak, enwrap the very interesting structure of hippocampus. Ну вот если говорить о другой структуре, здесь она обозначена как мезокортекс, но Пер Олаф говорит, что вот он предпочитает название палеокортекс, который включает в себя несколько структур. Вот я, честно говоря, не нашла перевода для названия кортекс сингули. Он вот голубым цветом обозначен на рисунке. Вот он похож, да, как включает в себя лимбическое кольцо, да, а также так называемые
извилина пара гиппокампа, которая вот охватывает собой такую очень важную структуру, как гиппокамп. Yes, and then we have also the insula that is a part of this paleocortex. And I can say that both cortex insula and cortex singuli are activated during feeling of disgust, but also in some cases during feeling of pleasure, such as in some cases aesthetic pleasure. Disgust and pleasure activate, however, different parts of the cingulate cortex and the insula. Those of you following my first lecture may remember that the golden beauty in sculptures activated the insula. The golden beauty with the golden meaning. Yes, golden meaning, yes. Yeah. Вот и также здесь важная структура мезокортекса или палеокортекса является так называемый кортекс инсула. И вот если говорить об этих двух структурах, кортекс сингули и инсула, они активируются во время ощущений отвращения, а также иногда в некоторых случаях при чувствах удовольствия, например, как вот удовольствие от искусства. И отвращение, и удовольствие, они, тем не менее, активизируют различные части этих структур. И те из вас, кто были на первой лекции, может быть, вы помните, мы говорили о том, что скульптуры, построенные по правилу золотого сечения, они активизируют инсулу, вот эту часть головного мозга, мезокортекса. The role of the orbitofrontal cortex, as recorded in fMRI scanner, has particularly been stressed by Kawabata and Seki in London. You have heard of this before, no? And we will soon turn to the study in detail. Если говорить о роли орбитофронтальной коры, орбитофронтальной коры, она как раз отвечает за суждение относительно того, произведение это красивое или нет, и активацию ее можно видеть при помощи функционального МРТ, и мы будем говорить об этом более подробно. Это результаты исследований Кавабата и Зеки. Чуть попозже будем говорить о них. Moreover, Nakamura at Ali has found a correlated increased activation of the orbitofrontal cortex in a study where male subjects made positive attractiveness judgment of female faces. В другом исследовании Накамура с коллегами они обнаружили, что увеличивается активация орбитофронтального кортекса при исследовании, как мужчины выносили положительные суждения о женской привлекательности. То есть они считали этих женщин привлекательными. Okay. Another study of orbitofrontal cortex activation as response to faces was presented in my last lecture. Here it was the activation of orbitofrontal cortex and the insular cortex as response to the rating of attractiveness of goodness of faces. Faces that we rate as attractive will also be rated as good. And the more attractive and good the rating is, the more is the activation of the orbitofrontal cortex. The inverse relationship for the insular cortex. И вот в предыдущем исследовании мужчины оценивали привлекательность женских лиц. И если говорить про оценку привлекательности лиц, в том числе вообще про оценку привлекательности, мы говорили на прошлой лекции с вами про то, что происходит активация орбитофронтального кортекса и островной коры, островной коры в ответ на оценки о привлекательности и о, скажем так, хорошести этого образа. То есть те лица, которые считаются привлекательными, они также оцениваются как хорошие, и чем более привлекательное лицо, тем более как хорошее оно оценивается, и тем больше уровень активации орбитофронтальной коры. И наоборот, соответственно, происходит, если лица оцениваются как менее привлекательными или менее хорошими, то активируется островная кора, вот эта инсула.
The archicortex is foremost represented by the extremely interesting structure, the hippocampus, which you can see here on both sides, and which is part of the classical limbic ring, and has a significant function in long time memory. Yes, you can take that. И следующая структура архикортекс, или здесь он написан как аллокортекс, здесь содержится очень интересная структура, гиппокамп, который является частью классического лимбического кольца, и оно несет в себе очень важную функцию, отвечающую за долговременную память, и сейчас мы посмотрим несколько слайдов. Yes. In the following slides we will try to illustrate how we now make a cut in the hippocampus, cut it. Здесь представлен разрез гиппокампа. And how it will look like in a microscope. And this is also so this is a Golgi staining, the black reaction staining. Here you can see the cells of the hippocampus. It's one cell layer, and that is also very important because that indicates, that shows that this is an old part of cortex. The new cortex, neocortex, has 6 layers of cell. И вот здесь вы видите, вот, собственно, да, гиппокамп, вот он прокрасился, мы говорили с вами про метод Гольджи, метод прокрашивания, и удивительно, что здесь мы его видим, хотя это слой, состоящий толщиной в одну клетку, да, и можно точно говорить, что он относится к древним структурам, потому что структуры, относящиеся к неокортексу, они состоят из слоев в 6 клеток, а это только однослойные. Okay, and we can ask the next question is, how have these structures evolved? To answer this question, we will take a closer look, and we have not much time to this, but closer look on the differences between the brains of amphibians, reptiles, primitive mammalia, and progressive mammalia, including the primates to which we belong. И для того, чтобы понять, как развивались, эволюционировали эти структуры, нужно посмотреть, хотя у нас не так много времени, на развитие мозга амфибий, рептилий, примитивных млекопитающих и более развитых млекопитающих, включая приматов, к которым мы относимся. Yes, these figures are cross sections of brain. From this is amphibia. This is also amphibia, more progressive. This is mammalia. I think let's say it is a rat, and this is the primates such as humans. And what shall we do here? We shall go to. Maybe I'll translate. Yeah. Извините, здесь вот если смотреть, да, первое представлено это разрез этого участка коры, это относится к амфибии, второе это тоже амфибии, ну такие более прогрессивные, следующие приматы, ну, может быть, как мыши, и последний это как раз разрез коры приматов. In modern amphibia, as you can see there, the grey matter is located relatively deep to the brain surface. И вот здесь, видите, достаточно глубоко относительно поверхности находится серое вещество у амфибий. And consists of the so-called basal nuclei. И состоит из так называемого базального ядра. And we find what we no, that is on the next and consists of the so-called basal nuclei. Yes, the paleocortex. Yes, you find it. Палеокортекс там повыше. And you find the
Archicortex. Архикортекс. Вообще повыше. Yes. Okay. In a more progressive stage, which you find here in C, Вот на более прогрессивных этапах развития, да, на рисунке С, the basal nuclei has moved inwards and are located on the lower, or what we call ventral, side of the brain. This is also what develops into what we now call basal ganglia. это тоже базальная ганглия, но она как бы продвинулась больше вовнутрь и находится в более нижней, или так называемой вентральной части мозга. Yes, okay. In figure E here, you can see a primitive mammalian stage. I don't see this figure. I think I'm thinking about the rat brain, where the neocortex occupies the superior surface of the brain. This is the neocortex. Where it separated from the paleocortex by the so-called renal fissure. This is then the paleocortex, the renal fissure, and the neocortex. The ventrally located paleocortex becomes the connected with the olfactory apparatus. Здесь у примитивных млекопитающих мы видим, что неокортекс, он как бы продвигается в верхнюю часть мозга, более поверхностную часть мозга, и отделяется от палеокортекса так называемым носовым углублением, и вот вентрально расположенный палеокортекс начинает отвечать за обонятельные ощущения. The archicortex is folded to become the hippocampus, and here I put here you can look at the development from the archicortex in amphibia, how it is moving sort of in more advanced amphibia, how it is in primitive mammals such as rats, and how it appears in, for instance, in humans and apes. И архикортекс, если мы посмотрим, он желтым, вот стрелочками указаны, он занимает достаточно большую часть у амфибий, но он начинает закругляться, заворачиваться, становится более таким изогнутым у более прогрессивных млекопитающих и становится гиппокампом. In the advanced mammalia, like the primates, like us, the neocortex covers almost all the brain surface and has been extremely folded. У продвинутых млекопитающих, например, у приматов, неокортекс занимает почти всю поверхность головного мозга, и в нем очень много извилин. Okay. Dorsomedial, that is here, up to like close to the midline. We recognize that the archicortex has been folded into the hippocampus. This is the hippocampus, one cell layer. This is neocortex, which in fact consists of 6 layers of cell. И вот ближе к середине линии археокортекс становится, он как бы заворачивается в гиппокамп. Если вот мы смотрим на верхний срез, да, клеток, это состоит он из однослойной клетки, да, то там вот неокортекс внизу, он из 6 слоев клеток расположен, состоит. Yes. So before now going into this particular 4 studies, I can say that when I am talking about cognitive mechanisms, I mean what is taking place in areas covered by neocortex. When I am talking about affective and emotional reactions, then we are talking about hippocampus and the structures with which it is connected, what we call the limbic system.
И я хочу, чтобы вы понимали, что когда мы вот сейчас дальше будем говорить о когнитивных процессах, то мы будем говорить о том, что, чтобы вы понимали, что они помнили о том, что они происходят в неокортексе. Когда мы говорим об аффективных реакциях, о чувствах, о эмоциях, они происходят вот, в том участке коры, который называется гиппокамп, или который является частью лимбической системы. Yes, and now we go into this more modern techniques, and I can say that the majority of these studies are based on one questions to the subjects, how much they like the paintings, for instance, and this is coupled with objective measurements of the same person's brain when they are in the fMRI scanner and look at the same objects. И эти исследования, о которых мы сейчас будем говорить, они касаются того, как человека спрашивают, да, насколько красивое для вас является это изображение, и одновременно с этим у него снимаются сигналы головного мозга, когда он находится при помощи МРТ, функционального МРТ. And I can say, please mind the difference between a passive experience of beauty and the aesthetic judgment task per se. In the aesthetic judgment, the question to be answered is the following: is this artifact beautiful or not? While the aesthetic experience is to go to be as going in a museum, to just relax and to see these items. Okay. И я хочу, чтобы вы понимали и помнили постоянно, что есть разница между пассивным эстетическим опытом, переживанием и суждением относительно красоты и эстетичности. Если нас просят сделать эстетическое суждение, то есть ответить на вопрос, этот предмет, он красивый или нет, в то время как пассивный опыт, да, переживания красоты, например, вы решили пойти в музей и просто расслабиться и получить удовольствие от красоты вокруг. We will primarily focus on the fMRI scanning method and its result. fMRI stands for Functional Magnetic Resonance Imaging, which, if we should go into the physical, how this machine functions, then we can we know, yes, and I cannot do it actually, but if we put it in physiological terms, the fMRI scanning is a neuroimaging technique that detects small changes in brain activity under certain conditions, which will always entail a change from one state to another. Если немножко сказать про метод МРТ, функционального МРТ, конечно, если мы физическими характеристиками начнем сейчас озадачиваться, то мы никогда не закончим, я не специалист. Но если говорить с физиологической точки зрения, да, то МРТ, оно позволяет отслеживать малейшие изменения реакции головного мозга, активности головного мозга при определенных условиях, которые позволяют отследить переход от одного состояния к другому. Hence, the brain dynamic, which is recorded in the scanner, is a result of the subject's experience with contrasting. It has to be contrasting stimuli presented in succession. То есть таким образом динамика изменения активности головного мозга, записываемая этим сканером, может быть результатом того, что испытуемому предъявляются контрастирующие стимулы. То есть здесь должно быть обязательно какой-то контраст. So this has to do with situation 1 versus situation 2. Yeah. Go ahead. Okay. Which is also called cognitive subtraction. Also, I must explain something biologically here, because
what this scanner does is to provocate a change in the blood flow through an area. And you cannot get the change without changing a situation. We are interested in, if I change from this situation to the next situation, what brain areas will then be activated that was not activated in the first situation. То есть для такого эксперимента обязательно всегда должны быть две противоположные ситуации. Например, ситуация 1 противопоставленная ситуации 2, потому что, говоря биологическим языком, то, что делает сканер, он как бы провоцирует изменение активности мозга, провоцирует изменение активности вот в кровяном потоке. И если нет этого противопоставления, если нет этой провокации изменения этой разницы, то мы и изменения можем не увидеть. Поэтому здесь обязательно должны быть противопоставленные ситуации. Yes, and this is also called cognitive subtraction. It starts with, let's look at this. This is impossible to read, but I have it here. So it starts with a baseline condition, which is a passive viewing of a fixation cross. You are lying in the scanner, and there is a screen, and on this screen you just see a cross or a point or whatever it may be, just relaxing, looking at this. This is the baseline condition. Then comes the experimental condition. For instance, you are asked to passive viewing of written words. This contrasting situation will result in a visualization or activation of brain regions used for recognizing words. Ну, давайте я вам расскажу, да, экспериментальную ситуацию. Например, человека помещают вот в этот сканер МРТ, да, он лежит, и перед ним картинка, ну, например, какая-нибудь нейтральная картинка, крестик или точка, его просят смотреть на эту картинку. Это так называемое базовое условие, да, или контрольное условие. Затем ему предъявляется экспериментальный стимул, который его просят, например, пассивно прослеживать написанные слова. И вот это противопоставление позволяет заметить изменения активности головного мозга в тех районах, в тех участках, которые отвечают за распознавание слов. Then we have established what happens when we are recognizing words. This will then, in the next step, be the baseline for the progress of our experiment, which can be a reading of the written words. Here is passive viewing of written words. Here is reading aloud written words, which will illustrate which areas are activated during saying of words. Затем на следующей стадии вот это пассивное прослеживание написанных слов является вот этими базовыми условиями, и затем просят читать и произносить эти слова, то есть экспериментальным условием становится как раз произнесение или чтение этих слов. И сканер регистрирует этот контраст между базовыми условиями и вот, прочтением, произнесением слов. Finally, this can then be the baseline condition for a new experimental setting where the subjects are asked to produce meaningful words, for instance, to say eat as a response to the picture of a cake. Ну и, например, эксперимент можно продолжить, уже вот эта экспериментальная ситуация становится базовой ситуацией в новом эксперименте, когда испытуемого просят, например, произнести слова, ну, каким-то смыслом обозначенные. Например, он может сказать слово «кушать», «есть» в ответ на изображение картинки с пирожным. Yes, this increase in particular in activity within a particular brain area will result in extra oxygen consumed within that particular area. То есть такое увеличение активности определенных участков головного мозга будет
приводить к тому, что будет увеличиваться потребление кислорода этим участком головного мозга. Immediate drop in oxygen level in a tissue will, however, be followed by an automatic dilatation, opening of the arterioles in this area, resulting in a surplus blood flow to the active area. И однако снижение уровня кислорода приведет к тому, что расширятся артерии в данном участке, и это приведет к тому, что surplus more. Okay. Yes. И значит будет больше крови поступать в активированные участки. Yes. So you have initial small drop in oxygen level in the tissue, followed by a surplus oxygen. То есть мы увидим такую кривую, когда снижается количество кислорода в активизированной части мозга, расширяются сосуды и количество крови увеличивается в активизированной. Yes. So the fMRI scanner therefore detects the differences in oxygen level within small cubes called voxels, comparable with pixels in phototechnology, calculating the difference between the activated and the deactivated state within that particular voxel. И, соответственно, МРТ-сканер, он отслеживает разницу количества кислорода в очень маленьких кубиках мозга. Называются они воксели по аналогии как пиксели в компьютерной, в фотографической технологии. Да? И вот при помощи этих вокселей вычисляется разница между активизированным и неактивизированным состоянием в этом одном вокселе или между вокселями. The level of activity will be displayed on a computer screen where the most active areas, the hottest voxels, are labeled with a particular color, those of lesser activity with another color, and no activity change at all will generate no color change on the display. И, соответственно, уровень активности каждого вокселя демонстрируется на экране компьютера, где наиболее активные области, так называемые горячие точки, определенным цветом окрашиваются, а точки с меньшей активностью они другим цветом окрашиваются. Если нет изменения активности, то нет и изменения цвета на экране. Well, then let us now finally take a close look on the 4 pioneer studies in neuroaesthetics. Ну и сейчас давайте обратимся как раз, собственно, к тем исследованиям, о которых я говорил в начале. Common for the fMRI studies by Kawabata and Seki, Vartanyan and Guel, both executed or published in 2004, and Jacobsen et al. Is that they demonstrate increased activity along with increased preference in the emotional, that is limbic, system associated with positive affect and reward mechanisms. И что общего в этих исследованиях, это исследования Кавабата, Изики и Вартаняна и Голя в 2004 году, и то и другое было опубликовано Якобсом в 2006 году, что они демонстрируют увеличение количества активности с увеличением предпочтения в зоне лимбической системы. Помните, мы говорили, что это система, которая отвечает за эмоции и связана с позитивным аффектом и с механизмами поощрения. Such areas are the orbitofrontal cortex. Это орбитофронтальный кортекс. Yes, in Kawabata and Seki, it activates the orbitofrontal cortex. Just a minute. Well, yes. In Vartanyan and Guel, you find activation in the anterior cingulate cortex here, and also in the occipital cortex in the visual regions. In Jacobsen et al., you find activation in the dorsomedial prefrontal cortex that is located here.
in this area, the dorsomedial prefrontal cortex, and also in the so-called intraparietal sulcus, which is located there. Эти группы исследователей обнаружили активацию вот этих участков мозга, Вартанян и Гоэль обнаружили, что активизируется внешний сигулярный кортекс и затылочная кора, здесь их немножко по-другому, Кавабата и Зики говорили то, что средняя орбитофронтальная кора, ОФЦ, она обозначается, активизируется. Якобсон говорили о том, что по средней медиальной линии префронтальная кора и внутривисочная извилина. Я вспоминаю эту термин. Well, in spite of this, you can say, extremely complicated picture. What we can say a draw home message is that these structures which we have illustrated here, most of them are connected to the limbic or emotional system. It is just one exception for that, namely this part in the prefrontal cortex, which typically is in the zone of the brain where deep cognitive processes are taking place, judgments, etc. И если так обобщать все это, то надо сказать, что практически все эти точки, которые они обнаружили активизацию, это те области, которые отвечают за эмоциональные составляющие, за эмоциональные реакции, за исключением вот той зоны, которая обозначена зеленой точкой, которая касается таких глубоких когнитивных процессов. Then in 2004, that is the same year when Kawabata and Seki, Vartanian and Goel published their results, Camilo José Zelaconde and his group in Palma, Mallorca, used the so-called magnetoencephalography technique to demonstrate that an activation in the prefrontal cortex precedes the activation in the emotional networks. И в том же самом году, в 2004 году, другая группа Камилио Хосе Целакона, которая работает на Майорке, они использовали так называемую технику магнитоэнцефалографии, которая демонстрирует, что активация префронтальной коры предшествует активации эмоциональных структур, отвечающих за эмоции. Yes, while the changes in blood flow recorded in an fMRI experiment takes 4 to 7 seconds to stabilize, the magnetoencephalogram technique is sensible to changes taking place within milliseconds. Zelaconde et al. Were therefore able to demonstrate that a conscious activation in the cognitive system precedes the emotional reaction detected by fMRI. И надо сказать, что если МРТ, когда регистрирует изменения, ему требуется от 4 до 7 секунд для стабилизации, то техника магнитной энцефалографии, она гораздо более чувствительная, она видит изменения в рамках миллисекунд. И группа Целаконде с коллегами, они таким образом продемонстрировали, что сознательная активация в когнитивных системах, она предшествует активации эмоциональных реакций, которые были зарегистрированы при помощи МРТ. I quote now from the abstract of Zelaconde et al. Here we report results of an experiment carried out with magnetoencephalography, which shows that the dorsolateral prefrontal cortex is selectively activated in humans during the perception of objects qualified as beautiful by the participants.
Therefore, aesthetics can be hypothetically considered as an attribute perceived by means of a particular brain processing system in which the prefrontal cortex seems to play a key role. End of quotation. И хочется здесь процитировать выдержку из их статьи. Здесь мы показываем результаты эксперимента, который проводился при помощи магнитной энцефалографии, которая показывает, что спинолатеральная префронтальная кора частично или избирательно активизируется у людей во время восприятия тех объектов, которые сами испытуемые обозначили как красивые. Соответственно, можно сказать, что можно выдвинуть гипотезу, что эстетика является характеристикой, которая воспринимается посредством той части мозга, которая отвечает за обработку информации, где префронтальная кора играет ключевую роль. Конец цитаты. Okay, yes. Then we come to a point here in the lecture that I have to stress that the study by Jacobsen et al. Differs from all the other studies in one particular way. Because what they study, they tap into this complex question of how to record the aesthetic judgment task per se. An aesthetic judgment goes like this: my judgment is that this artwork is good, or alternatively, my judgment is that the artwork is ugly. This showed them that the neural networks for the aesthetic judgment task overlap with those working during moral and social judgment. The aesthetic judgment is a cognitive process relying on a network of reasoning. This network is localized within the prefrontal cortex in the area designated by Brodmann to be Brodmann's area 9 and 10. И исследование Якобсона и коллег показало, что вот в рамках той экспериментальной парадигмы она их позволила отследить процессы эстетических суждений. И они обнаружили, что суждение, вот если человек говорит, что я считаю, да, что это произведение хорошее, или я считаю, что это произведение некрасивое, уродливое. И это показало в исследовании, что те нейронные связи при принятии решения относительно красоты или некрасоты того или иного объекта, они накладываются с теми зонами, которые отвечают за моральные или социальные суждения. И таким образом можно говорить о том, что эстетическое суждение является суждением, то есть когнитивным процессом, и опирается на взаимосвязи, которые участвуют в обосновании решений, и эти зоны расположены в префронтальной коре. So, зоны Бродманом обозначены как 9 и 10, если в прошлой лекции помните. So, summing up so long in this lecture, a comparison between the four studies referred to above will underline how neural processing of aesthetic includes affective mechanisms, those activating limbic areas, to felt emotions, as well as cognitive mechanisms involved in the judgment of beauty. И если резюмировать все 4 исследования, о которых мы говорим, они говорят о том, что обработка эстетической информации включает в себя как аффективные механизмы, активизацию лимбической системы, так и касаются переживаемых эмоций, так и когнитивные механизмы суждения относительно красоты. Yes, and this is in full agreement with the model proposed by Helmut Leder and his group in Vienna. In this model on brain activation, this is also published in 2004. In this model on brain activation in response to visual art, primary perceptual analysis taking place in the primary visual areas, etc., leads to through implicit memory and classification processes
two ways here: a cognitive mastering, resulting in evaluation through a cognitive way. But parallel to this cognitive part, there was a continuous affective evaluation, which is in contact with the cognitive part, which leads to an affective state. Ну и для примера можно привести модель, которая представлена Лейденом в 2004 году. Вот в этой модели происходит активизация участков мозга, отвечающих за при просмотре произведения искусства зрительным, где первичный анализ восприятия проходит с одной стороны по одной линии через систему памяти и классификацию, скрытую, да, систему памяти и классификацию, к когнитивному освоению, а с другой стороны параллельно к этому идет вторая линия постоянно эффективной оценки, которая тоже связана с когнитивным путем, и два этих ветки, они сходятся, приводит к эффективному состоянию и, соответственно, к когнитивному суждению оценки этой просматриваемой картинки. Kawabata and Seki studied the neural correlates of beauty, that is what happens when we experience aesthetic pleasure. Let us briefly consider what is meant by neural correlates of beauty. The title of the paper tells us that the study investigates which neural mechanisms are activated as a response to the experience of beauty. Hence, it is not a question of an aesthetic judgment task per se. Kawabata and Seki used fMRI technique, that is, they let the subjects view the stimuli, paintings of different categories while they were in the fMRI scanner. Другое исследование Кавабата и Зики, они исследовали нейронные корреляты красоты, то есть пытались понять, что происходит с человеком, когда он испытывает эстетическое удовольствие. И когда они говорят о нейронных коррелятах красоты, это название их статьи, они исследуют нейронные механизмы, которые активизируются в ответ на переживание красоты. То есть это не вопрос эстетического осуждения, а они предъявляли картинки, изображения, предметы изобразительного искусства, различных типов, различных категорий людям, пока они находились в сканере МРТ. Prior to scanning, each subject had to view a large number of paintings and to rate them on a scale from 1 to 9. Scores of 1 to 4 were classified as ugly, 5 to 6 as neutral, and 7 to 10 as beautiful. They then viewed the same paintings in the scanner. До начала исследования все испытуемые просмотрели большое количество картин и должны были их оценить, каждую по шкале от 1 до 9, где от 1 до 4 это значит уродливая картина, некрасивая, 5-6 нейтральная, от 7 до 10 красивая. И затем они в сканере просматривали эти же самые картины. And the reason why doing it like this is, of course, that each individual will rate the art differently. So it was a way for the scientists to categorize each subject taking place in the research, if you understand what I mean. И я объясню, да, почему такая оценка проводилась, потому что действительно, это нужно было для ученых, потому что понятно, что разные люди по-разному оценивают разные картины, для того, чтобы можно было затем сопоставить данные МРТ с оценками, то вот их попросили сначала оценить картины относительно того, красивые они или нет, испытуемых. But before going into the neuroimaging data on the reactions to the beautiful versus the ugly and the neutral, we will see that perception of different categories of paintings is associated with different
and distinct specialized visual areas of the brain. The 4 categories were portrait, landscapes, still life, and abstract painting. Still life. Still life, leben, naturbart. И прежде чем мы поговорим с вами о том, какие были получены результаты, нужно рассказать немножко, каких категорий картины использовались для ассоциации, для активизации зрительных частей зрительной коры головного мозга. Вот те категории, которые предъявлялись, это 4 категории: это портрет, пейзаж, натюрморт и абстрактные изображения. Абстрактные картины. Portraits versus non-portraits gave activation in the fusiform cortex in Brodmann's area 37, and then we are. It is not anything with which I could. I think we need some sort of acrobatic activity here now to wake up from this. Мне кажется, что так уже, наверное, подуснули все, надо немножко акробатические. Here is the fusiform cortex. Yes, in the contrast, portraits versus non-portraits. Yes, И замечена была при просматривании портрет, не портрет, замечена была активизация вот в этой, собственно, части коры. Бродман обозначил ее номер 37, она находится в височной лёле. Okay, next, please. The contrast landscape versus non-landscape. I'm sorry. Should I use page down? No, you have one back. Or did you use arrows, a page up? Arrow up. Yes, landscape. No. Next. Yes. Oh, Stop okay. there. Okay, Landscape versus non-landscape give activation in this area, which is the so-called. It is a landscape area. It is called the parahippocampal place area, close to the hippocampus, for used for orientation in space, connected with memory inputs from the hippocampus. Следующая картинка, картинка Б, она показывает результаты, которые получились при предъявлении пейзаж, не пейзаж, при поставлении пейзаж, не пейзаж, и замечена была активизация в той доле височной коры, которая связана с извилиной гиппокампа и так называемой парагиппокампной области, которая отвечает за измерение пространства. Ну и действительно, при просматривании пейзажа мы оцениваем пространство. Okay, then next. Still life produced the greatest changes at an area called V3, which is located in the visual cortex. You see this huge red field in the brain. So this is interesting. It may not be so very surprising that looking at a portrait activates our fusiform face area, but it's at least fascinating that yes, there is different areas of the brain that recognize different kinds of paintings. Если говорить, да, вот про третье исследование, что при демонстрации натюрмортов, не натюрмортов, как раз часть зрительной коры активизировалась, названная В3, и при просматривании абстрактных картин не было никаких изменений. И действительно, наверное, неудивительно, да, что при просматривании лиц активизируется та часть коры, которая отвечает за лица или там за пространство при просматривании пейзажа. Здесь скорее важно и интересно то, что при просматривании разных изображений активизируются разные части коры. Yes. Kawabata and Seki then contrasted bold signal, the maximum blood oxygen level dependence signal changes for all categories of paintings, landscapes, portraits, still life and abstract, as measured on a scale from beauty to ugliness. What do you mean bold?
bold. The bold is this maximum blood oxygen level dependent contrast. The contrast between No oxygen, maximum oxygen and minimum oxygen. И затем исследователи Кавабата и Зики контрастировали изменение сигнала, вот так называемый болд, я не знаю, что это знает терминологию лучше, когда вот это самый максимальный контраст между минимумом кислорода и максимумом кислорода. И они заметили изменения вот такого вот контраста для всех категорий картин, и для пейзажей, портрета, натюрмортов и абстрактных картин на шкале от красивого до уродливого. Yes, and the following conditions were contrasted. A contrast of beautiful versus ugly. Ska vi se om jag ska trycka på den. Nej, jo. Next. Beautiful versus ugly. And then we are here. Beautiful versus ugly. Results in activation solely in activation of the medial orbitofrontal cortex. И если вы говорите о таком максимальном контрасте, то при контрасте с одной стороны красиво, с другой стороны уродливо, активировалась лишь только одна точка средней орбитофронтальной коры, медиальной. Okay, can you give me the next slide, please? And this, I put in this just to illustrate for this is orbitofrontal cortex, Brodmann area 11 here. Это вот здесь находится зона, обозначенная Бродманом как 11. And if I could roll in the next one. Next one. Yes, contrasting beautiful versus neutral, then we are here. Следующая картинка противопоставление красивого по сравнению с нейтральным. Gives activation in the orbitofrontal cortex still, orbitofrontal cortex, but in addition there is an activation in the cingulate cortex located here, and also in the temporoparietal junction, the junction between temporal lobe and parietal lobe. Вот при этом контрасте также замечалась активизация орбитофронтальной коры, зона 11, а также сингулярной извилины и левой части затылочной коры. And if you can please give me the next slide, which is yes, more didactic one, orbitofrontal cortex and cortex singuli in Brodmann area 32, and as you can see here, the left parietal cortex in Brodmann 39. То есть вот здесь вот лучше видно те зоны, которые активизировались. Орбитофронтальная кора, кортекс сингули и часть затылочной коры. So then we have this interesting ugly versus beautiful, which results in activation of the motor cortex, the motoric cortex, the motoric apparatus, the apparatus that let us run away. Okay? И при противоставлении уродливое по сравнению с красивым была обнаружена активизация двигательной коры, то есть это двигательное что-то, что заставляет нас убежать от этого некрасивого. And finally, there is no activation in contrast of ugly versus neutral. И при противоставлении некрасивое по отношению к нейтральным не было никакой активации. But when we then go to this, no, okay, that is the ugly versus beautiful, yes, you can see clearly where this is activated. Это вот картинка, которая показывает противоставление некрасивого по отношению к красивому. Двигательная кора, часть коры активизировалась. Oh yes, okay. Yes, that is right. As you can see, yes, okay. This is a quotation from the article. That's right. Quotation from Kawabata and Seki. 'Parameter estimates show that it is actually 1 × 10⁻³ × 10⁻³ × 10⁻³ × 10⁻⁻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 
the change in relative activity in the orbitofrontal cortex that correlates with the judgment of beauty and ugliness. Much the same pattern, though in reverse order, is characteristic of the motor cortex. The next slide will explain more what they mean. Здесь цитата как раз из статьи, как раз что параметры, которые показывают, что изменение относительной активности происходит в орбитально-фронтальной коре, которая оценивает суждение красивое по сравнению с некрасивым, а при противоположной оценке активизируется двигательная кора. Yes. So in this here you can see the relation. In the orbitofrontal cortex, this is the orbitofrontal cortex activity. As the stimulus is more and more ugly, the activity goes down. In motor cortex, it's quite opposite. As the stimulus is more ugly, the activity goes up. Первый график показывает активацию орбитофронтальной коры. Внизу буквы B, N, U, B это beautiful, красивый, нейтральный и уродливый. И вот чем более уродливой становится изображение для субъекта, тем снижается активность орбитофронтальной коры. А на другом рисунке это работа двигательной коры, как раз наоборот. Чем более уродливым кажется изображение для испытуемого, тем больше активизация двигательной коры. Yes. In a recent contribution with the title Toward a Brain-Based Theory of Beauty, Isisu and Seki ask whether different kinds of aesthetic stimuli activate different areas of the brain. The experimental paradigm resembles that used by Kawabata and Seki in that the subjects prior to scanning rate different painting categories and music exemplars. In the scanner, the subjects are not required to make any judgment. They shall just look at the painting, relax and listening to the music. This means that it is not a cognitive task of aesthetic judgment that is recorded in the scanner. So what is recorded then? И если говорить о другой статье, которая написана была Кавабата и Зики, называется от теории, основанной на изучении мозга к красоте, они задают вопрос, вызывают ли разного типа эстетические стимулы, активизируют ли они разные области головного мозга. И их эксперимент похож на работу Кавабата и Зики, а это и Шизу и Зики в другом соавторстве. И здесь тоже испытуемые до того, как проводится сканирование при помощи МРТ, они ранжируют картины изобразительные и музыку различных типов, различные музыкальные стимулы, но затем, находясь в самом сканере МРТ, их не просят никаких оценок давать относительно того, красивая эта картина или нет, они просто должны смотреть на изображение и лежать просто слушать музыку. То есть таким образом не проводится когнитивная задача проведения суждения, но вопрос тогда, а что оценивается в этом исследовании? Okay. The scanner records the areas that are activated as a response to the aesthetic pleasure. Isisu and Seki demonstrated that music and visual artworks that by each person are considered to be beautiful activates the same area in the brain, the medial orbitofrontal cortex. И здесь, в этом исследовании, таким образом регистрировалась реакция на эстетическое удовольствие. То есть они обнаружили, что музыка или изобразительное искусство для каждого человека казалось красивым, то есть такая субъективная красота. Вот если они считали это красивым, то активизировалась во всех случаях одна и та же область головного mozga. Это медиальная орбитофронтальная кора. This has led the researchers to formulate a brain-based theory of beauty. I quote, "Almost anything can be considered to be art, but only creations those whose experience has, as a correlate, activity in medial orbitofrontal cortex would fall into the classification of beautiful art." End of quotation. И если сделать цитату из этой статьи, то они говорят следующее,
что практически все, что угодно, может считаться изобразительным искусством. Но лишь то, что человек оценивает как и где коррелятором является активность вот этой медиальной орбитофронтальной коры, могут попадать в классификацию или в категорию под названием «красивое произведение искусства». We have about 10 minutes. 10 minutes. Okay. Since we have just 10 minutes left, I think I... У нас осталось всего 10 минут, я пропущу какую-то часть. I think I should go to the sum up of this matter actually. Summary, yes. I think so. Yes. I'm sorry, but to sum up, the neural processing of aesthetics includes affective mechanisms activating limbic areas leading to felt emotions, as well as cognitive mechanisms involved in an objective judgment of beauty. And then I have to skim on to... Can you translate that? No. Can you translate what you said? То есть, если говорить, что если вот так уже переходим к подведению итогов, то надо сказать, что восприятие эстетики включает в себя как аффективные механизмы, активизирующие лимбические системы зоны, так, которые связаны с переживаемыми эмоциями, так и когнитивные механизмы, связанные с объективным суждением относительно красоты того или иного произведения. Common for the fMRI studies by Kawabata and Seki, Vartanian and Guel, and Jacobsen et al. Is that they demonstrate increased activity with increased preference in limbic structures associated with positive affect and reward mechanisms. These are the orbitofrontal cortex, the anterior cingulate sulcus, the caudate nucleus, and the temporal... Nej, det är ett land som är... Excuse me. Yeah, orbitofrontal cortex here, anterior cingulate sulcus, the caudate nucleus, the temporal pole. Yes, the temporal pole. Что общего в вот этих работах, которые представлены, это то, что они демонстрируют увеличение активности в лимбических структурах, связанных с позитивным аффектом и механизмом поощрения. Это орбитофронтальная кора, внешняя борозда и височная кора. On the other hand, a magnetoencephalogram study by Selacond et al. Demonstrates increased activation within the dorsolateral prefrontal cortex when subjects viewed artworks judged as beautiful. Dorsolateral prefrontal cortex. С другой стороны, вот исследования при помощи магнитоэнцефалографии при просматривании произведений, которые испытуемые считали красивыми или некрасивыми, они обнаружили активизацию дорсолатеральной префронтальной коры, спинолатеральной. Jacobsen et al. They're able to demonstrate that the hottest voxels for the judgment beautiful versus ugly were found in the in the dorsomedial prefrontal cortex within Brodmann area. Другие авторы, Якобсен и другие с коллегами, они продемонстрировали, что самые горячие воксели, вот эти точки присуждения относительно красоты по сравнению с некрасивым, они были обнаружены в дорсомедиальной премоторной коре.
The results from Jacobsen et al. And from Selakonde et al. Correlate with the rule assigned to the dorsal prefrontal cortex in processing of information from external stimuli. И результаты работы Якобсена и Целоконде, они связаны с теми результатами, с той ролью, которая коррелирует с теми результатами, которые связаны с работой вот этой спинной, дорсальной, префронтальной коры в переработке информации, поступающей из внешней среды, внешних стимулов. So one can ask, what are these external stimuli? Yeah, such external stimuli can be to watch a situation and to make decisions about what is wrong here. Is this right? How shall I act in this situation? What is morally good? What is the best socially? Ну, если говорить, что может быть такими внешними стимулами, может быть восприятие информации социального окружения, принятие решения относительно того, что социально приемлемо или морально, что хорошо, что не очень. And then it's some very interesting thing here. I've just found on the Google Scholar on Saturday a new article about this subject from Munich in Germany, a very famous group, and published in February this year, an article from a person called M. Avram and colleagues. In this fMRI study, I now go into, I had to just work very fast here because I've just seen this material, so I need to quote from their abstract. This fMRI study, one-line verses from poems and short moral statements were used as stimuli. You can translate that, maybe. Yeah. Yes, one-line verses from. Ну и вот если говорить, да, так вот, что исследования, о которых мы говорили, они, получается, запускают те же самые участки головного мозга, которые касаются моральных суждений и суждений относительно красоты. И вот буквально воспользовались нашей электронной библиотекой. Здесь в субботу господин Фольгеро обнаружил еще одну статью 2013 года, которая написана Авраамом и коллегами в Мюнхене. И если вот такая цитата из статьи, они проводили тоже исследования при помощи МРТ, и они предъявляли одностишие из поэм и короткие моральные суждения как в качестве стимулов. Their results suggest a common basis for the two judgment categories, revealing comparable neural networks, mainly the orbitomedial prefrontal cortex. Common for the aesthetic judgment and for the moral judgment, they found that it activated zone here, orbitofrontal, and also medial zone up here, Gordon area 10 and 9. Орбитомедиальная кора, она активизировалась, вот как орбитофронтальная кора при суждении относительно красоты активизировалась, и здесь орбитомедиальная префронтальная часть коры активизировалась, когда нужно было оценивать вот поэтические суждения, моральные суждения. So we see that so long this is quite overlapping with Thomas Jacobsen's group in Leipzig. Okay? То есть вы видите, по активизации тех зон коры, да, по тем зонам, которые активизируются во время этих суждений, мы видим, что при суждении относительно красоты и морали, они вот, очень близки, одни и те же зоны активизируются. However, additional activations were found in the moral judgment conditions, that is, in the posterior cingulate cortex, which is here, the precuneus, which is the zone about here,
and the temporoparietal junction, the junction between the temporal lobe and the parietal lobe. These regions have been related to understanding the minds of others. End of quotation. Но помимо активации как раз вот этой части орбитофронтальной, орбитомедиальной коры, при моральных суждениях была обнаружена активизация еще вот следующих зон. Это задняя кора, цингулята не нашла, да, и также место, где соединяется височная и теменная кора. И они таким образом говорят, что эти районы, эти области отвечают как бы за то, что мы умеем читать мысли других людей. So, what is almost identical with Jacobson's and group's findings is this overlap between moral judgment and aesthetic judgment in this frontomedian part of the cortex. What is new here is that they have been able to separate also some to find out that when it comes to there are also some other areas in the moral judgment that for instance included the precuneus, the temporoparietal junction. So this research goes on, and it is really very fascinating how we can put these things together, because that what we have touched so many times now, how we rate the beautiful as also the morally good, and we could add beauty, moral, and truth, for instance. То есть вот если говорить об этом новом исследовании, то оно частично как бы подтверждает то, о чем говорили Якобсон, да, такие зоны одинаково активизируются при суждениях о красоте и морали, но есть, они выделили еще другие зоны, которые активизируются при моральных суждениях, да, но это интересно было бы понять, да, какие зоны активизируются при оценке красивого, морального, хорошего и истинного. It can be concluded that neurocognitive research shows results including that certain objective factors may determine what we judge as beauty. In my first lecture we saw that Cinzia Di Dio et al. In Italy demonstrates that the golden mean or golden beauty may be such a factor. That symmetry is also an objective factor is demonstrated by Jacobson et al. In Lecция. И в заключение нужно сказать, что нейрокогнитивные исследования выделяют некоторые индикаторы, которые можно считать некоторыми объективными факторами того, что мы считаем красивым. Например, в первой лекции мы говорили о исследованиях Cinzia Di Dio, которые говорили о том, что золотое сечение позволяет нам, да, воспринимать, по золотому сечению построено произведение искусства, то это позволяет нам считать его красивым. Или, например, симметрия, как это продемонстрировано было в исследовании Якобсона в Лейпциге. On the other hand, Semir Sekis group has demonstrated that the medial orbitofrontal cortex is activated when subjects find something beautiful, whether it is so-called popular art or classical art, visual as well as music. С другой стороны, группа Земира Зихи показала, что медиальная орбитофронтальная кора активизируется, когда испытуемые считают что-то красивым, вне зависимости от того, это популярное произведение или классическое произведение, и это касается произведений музыкальных. Finally, when it comes to the interaction of subjective and objective criteria for beauty, we can, for instance, say that a symmetric stimulus, which is found to be beautiful, will activate the medial orbitofrontal cortex. We find it beautiful because of the objective criterion symmetry. И если говорить о взаимодействии субъективных и объективных критериев,
красоты, то мы можем сказать, что с одной стороны симметричный стимул, симметричное произведение искусства считается нами красивым, и оно активизирует медиальную орбитофронтальную кору, то есть мы считаем это произведение красивым, потому что оно симметричное. Moreover, a symmetric stimuli is also more easy to conceive. It is easier on the mind. Our nervous system is processing it more fluent. То есть здесь объективным критерием является симметрия. Более того, симметрия позволяет симметричные фигуры легко воспринимать. То есть обработка информации идет легко. И таким образом можно говорить о легкости переработки информации симметричного стимула. Hence, a symmetric stimulus leads to increased processing fluency and a subjective feeling of pleasure. Some studies on processing fluency, which we touched in my first lecture, involves functional magnetic resonance imaging. It is interesting that also in these studies it is the orbitofrontal cortex that shows activation here when a stimulus is being fluently processed. И если говорить вот здесь легкости обработки стимула, легкости восприятия, то такая легкость восприятия дает субъективное чувство удовольствия. И аналогичные исследования о легкости восприятия были проведены при помощи МРТ, функционального МРТ. И интересно отметить, что в этих исследованиях тоже была обнаружена активация орбитофронтальной коры, то есть когда стимул казался легким для восприятия. Okay. Thank you very much. На этом я закончу. Спасибо вам большое.